Good evening, everyone. How's it going? I'm hoping everyone is having a wonderful evening, whether it's morning, noon, afternoon, or evening. I want to welcome you to tonight's live. And as we get the show started, don't forget to kindly like, share, and subscribe to this channel if you are new here. Too often we hear about how difficult it is for content creators to create content in Haiti. Tonight, I am doing a reaction to a recent viral situation that happened in Haiti with a well known content creator within our community. This raised questions about abuse of authority. Does the people of Haiti know our rights? And who should we be targeting here in Haiti? Too often, people like myself, we pull out a camera to change the narrative about Haiti. And this guy tonight, and I want to give a great shout out to Mr. Abed Universe and his whole team as we get into the live. These guys, if you all don't follow them, they are like a family. This is how I view them. And they every day get up with their camera to continue to inspire you guys who are outside tuned in watching content about Haiti to change the narrative. Every day, these guys are releasing wonderful content when it comes to Haiti. When I am watching, I am amazed at the places that they go and visit to expose the goodness of Haitian people and the goodness of Haiti. Tonight, guys, I want to welcome you guys and I ask that you please share the live because tonight is about awareness. And when things like this continue to take place within the community, and when we are hushed about it and we don't surround one another by exposing that, then they continue to do it within our community and it become an okay thing. Times are changing. Today, what was unacceptable years ago, it may not be the same today. Today is a time where so much is easily exposed. For my English speaking people, I'm going to play a part of his upload, sharing with the world what happened. And I'm going to come back and share more with you guys in English and also ask you guys a question. Do you think someone have the right to film in public? And what exactly, you guys who are pretty much aware of how things work, how things are supposed to be in Haiti, what are your thoughts on this? And welcome, Michelle. Welcome, Haitian Warrior King. Marie Noog. Thank you guys for tuning in. Let me know where you tuned in from. And as we get into this show, don't forget to please share the live. I'm gonna start sharing this video and I will be translating. Et mwen vle salye tout moun mwen yo aswe paske nou ap fè un reaksyon ki an kreyol. E reaksyon se an support avèk un sityasyon ki pase avèk Abed. Konen le un bagay pase anvan ou entre pataje opinyon ou vle kampe pou wè exactement ki sa ki a pase. Men grâce a Dieu, bagay yo vire bien pour Abed et famille. Mais c'est un bagay que nous pas ka fè menje nou sou sa. Parce que tant que Haïti te ye 20 ans passé, li pa même temps jodi.
So mwen ap mande ou, eske ou pense li yon problem pour aller caméra ou pour filmer en public? Mwen pa vle opinion ou moun qui pa vle avancer avec reste le monde. Mwen vle opinion moun qui a passé une opinion qui éduque et pas une opinion pour tête pas ou simplement mais une opinion pour peuple là, OK? Mwen a partagé vidéo ça. Mercedes, thank you for tuning in. I'm going to share this video, guys, and I ask that you be patient with me for my English speaking people because I will be translating this for you guys. Je ne les familles parce que je ne veux pas affoler, je ne veux déplacer côté non plus. I'm not starting it at the beginning. I'm giving you guys. I'm trying to fast forward it to where he starts speaking. Et on allié. Moi pas les Mr. Toussaint. Moi pas les KJ Haitian Friends. Moi pas les tout petits monsieur campérayo, mais malgré ça, yo étaient là dans la cour aéroport jusqu'à ce que yo voyez moi. Et jusqu'à ce que yo voyez moi dans le commissariat au Kaila, il y a suivi. Je remercie Teriel Telius, Toya, je remercie Bilolo Congo. C'est des gens que je passe moi ouais qui fait poste. Il y a un peu de monde mais pas de temps ouais qui fait un peu le poste. He's giving a shout out to all of the content creators within the community that spoke on the situation and brought awareness to it. And he's sharing how did it happen. Il était vers zone 2h25 ou bien 2h20, m'a sorti dans la grâce solution au Caille. It was around le 2:20, 2:30, entrée and he's in the south of Haiti. Après aéroport international là, gagné 5 élèves l'école qui campé, il t'a fait l'appui, yo mandé mou libre pour yo entrer. Mon ba yo libre là, le moi veut bola caille moi refusé entrer bola caille et puis mal météo la caillou côté yo tabalia c'était bon UPSAC université. This is a good guy because I don't want us to get too far in without translating. Therefore, I ask for my mande pour moun créole moi yo gen patience pour m'ka translate pour moun en anglais yo qui pas comprendre ça ka passé. Around 2:20, 2:30 in the Lake High area, he is heading home. And as a lot of people know, the people in the community, there was some kids heading to, home and asked him for a ride. And he did the honorable thing and he gave these kids a ride home. Right when he dropped them off, he's gonna come into some more kids that are asking for more rides. And for my people who are not used to Haiti there's a huge sense of community. Therefore, when you have a vehicle, it's the normal thing for children to constantly ask for a ride to school. From school, kids are always asking for rides. So he's doing the honorable thing and helping these kids within his community. Et l'État qui gagne dans la boîte là. Moi, dans l'esprit, je m'a filmé météo et puis je m'a viré pour m'entrer là quand même. Et puis, pendant que je viré pour m'entrer là, pour machine là, toujours bon UPSAC là, pour me prendre route là quand même après, dans le même moment, je viré là devant UPSAC là, il y a 4 étudiants UPSAC qui campent, qui disent là, puis à tomber, il faut que je lague au dehors, et pour yo ka la ka yo kay. Je ne vais pas refuser, je prends, je lague au casse. Mais depuis là, je me dis, je m'inquiète, pour qui ça, je ne vais pas rentrer là pendant 2 occasions, ça a commencé à attirer l'attention. Le moment sorti, quand je suis monté, pour rentrer là, pour rentrer dans l'entrée UPSAC encore, et puis je me suis senti un avion, un bruit d'avion en l'air. Et puis le moment après rentrer, côté nous, machine dans là. To make a long story short, once he dropped these kids on the way home, he started hearing a plane that
sound pretty close and is making a lot of noise. And like a normal intelligent person would do, they would get aware of what's going on around them. And what do we do nowadays? The normal thing to do, Haitian people, qui sa ke nou fè le nou wè un bagay ki bizarre qui a passé, ça qui normal avec tout reste le monde qui pou fè, c'est pas simplement en Haïti, mais dans tout le monde, nous-mêmes qui suivons, que wap suivre moi Saint-Domingue, Brésil, que wap suivre moi aux États-Unis, Canada. Les gens disent ouais un bagay bizarre a passé, qui premier bagay pour faire? Nous râler téléphone nous. Mais téléphone, presque tout téléphone qui vend jodi a, li vend avec caméra. What do you do? On the way, he hears the plane, and this plane is sounding pretty close, making a lot of noise. And like a normal person, what did he do? At an instinct, anyone that's smart know whenever you feel weird or something weird is going on, it is the normal thing to collect evidence. And that is what he did. And let's continue to hear. So I'll share with you guys what happened. That is where he was. Avion qui dérape là, qui apparemment d'après ça Abed dit, il était ouais t'as un choc et puis il on regarder là. Ça c'est manger, il t'a mangé. That's where he was in the car. That's where he's eating. Avion. He left out of the car. Et puis bon, il a arrêté Abed là. On va déplacer machine là. Right here, he's showing where this young man is filming in the process of where he was, where his vehicle was, and he is outside of the airport. When he hears this, he does the normal smart thing. He stops his vehicle and he starts filming because he's not directly in danger. So now he's doing the smart thing. The smart thing is giving FAA a hand, giving our country a hand to find out exactly what may have caused it. Having a video, we know, is a lot of evidence. And I'll show you guys because something similar does happen elsewhere. Do you know what they did to Abed? They arrested him for that, guys. So you guys, please share the live. Share the live as we get into the live tonight. Share the live. C'est Bookman qui fait vidéo ça. Et pour me camper machine là. Et puis, moi, râler téléphone, moi. Et moi, j'ai toujours besoin gagner image en avion qui a atterri. Et puis, depuis que le téléphone, moi, je commence à filmer, mais il y a un bagage qui attire l'attention pendant que je commence à filmer, c'est côté avion descend sous piste là. Et puis, je continue à filmer. Et puis, pendant que je filme dans le téléphone, je regarde moi, avion a dépassé côté pour ta virer et la pousse toujours. Je dis qu'il y a un bagage qui est grave pour arriver là parce que je commence vraiment. He starts filming. And in the process of him filming, he realized that the plane is way off track where it is supposed to be. So what he is filming is something that maybe not a lot of people will have these footages. And we know as content creators just how much a great footage means to you and your content. Que m'a sauté parce que m'a pas voulu rien mal arrivé vraiment. Et puis avion dépassé piste là, li al tombé deux yoa. Heureusement, caoutchouc al tombé dans le canal qui campait sous avion, mais avion était commencé faibli.
course avion a commencé à faiblir. Donc, c'est-à-dire, moi, j'ai toute chaîne événement. What he just did, guys, is witness a plane crash. How often, you guys who are in America, how often are these footages valuable to the community? How often are these footages needed and in search of when something like this take place anywhere else? So tonight I want you guys to keep in mind this is out of Haiti, and something that is valuable elsewhere can be a huge problem for you. Un bagay ki gen an pile valeur nan lot pays. Un bagay FAA yo ap chèche. Le un bagay pase kon sa nan men pep yo, men ap wè avec Abed, c'était yon nan pi mauvais bagay qu'elle te fait, c'est camper al filmer. Et pe pa ici, mes amis, wow. On continue, on continue, let's continue. Vidéo. Qu'on y a, moi, sous côté aéroport, moi, passé sous route nationale numéro 7, là, route qui mène à Jérémie, pour mal continuer, suivre événement, filmer événement. Mais, bon réflexe qui dit, moi, gain, qui dit, moi, j'étais avec une centaine de mètres, moi, j'étais avec une centaine de mètres, parce que pour ces gains, une explosion qu'a fait, etc., pour moi, pas trop pour l'avion. Et puis, c'est à ce moment, moi, ouais, un policier qui a couru venir sur moi, c'est un Udmo, qui m'a demandé pour effacer la vidéo d'affaires, parce que il paraît là-dedans. Moi, dit, monsieur, non, c'est pas carré. As the smart guy that he is, he's following the trails to get a little bit closer so that he can get more footages of the actual plane crash, because he just witnessed something that is once in a lifetime. When he arrives, staying feet away, because as he mentioned, he's not sure if there may be an explosion. He don't know what's going on. He don't know if others are injured or if anything can happen. An officer approaches him, and the officer tells him at an instant to erase the footages because he is filming them. Wow, you really, I'm telling you guys, some stuff you hear in Haiti, you just can't make this stuff up. Pas ces vidéos parce que son vidéo important. Moi dis catégoriquement pas effacer vidéo. Moi dis ça catégoriquement, moi pas effacer vidéo. Et à ce moment-là, les relais ont l'autre agent Udmo. Alors sous tombe là, catégoriquement moi dis que pas effacer vidéo. Monsieur relais ont l'autre agent Udmo. L'autre agent Udmo a venu, m'a dit, on ne peut pas effacer. Bon, monsieur lui-même, c'est lui-même qui vient à toute force. Monsieur prend des collettes, monsieur commence à râler tout bouton dans la chemise et lâcher un petit côté dans la chemise tiré. See, this is where, guys, you have the misuse of authority. He tells them categorically he can't do that because he hasn't done anything wrong. I'm sure by then he's telling them, hey, I'm a content creator. All I was doing was getting content. It's not my fault. I didn't create this to get content. This is something that happened while I'm on the road. And no, I will not delete the footages because I did not intentionally set out to film you personally in a public place. His partner comes along, and what did his partner do? At an instant, violate all of his constitutional rights. He instantly started doing whatever he wants to do, because too often we see that in Haiti, if this is not just even a Haiti thing.
We see it even in the United States. We see it all over the world. As soon as some people put on that uniform, but it is more blatant in Haiti. As soon as they put on that uniform, they feel way above everything on earth. And what did they do? Start tearing them up. And proceeded to take him into something. In Haiti, they refer to everything that is a lockup to prison, but I'm sure they take them to something like a holding cell, a holding city jail. All right? And let's continue, guys. Et puis, yo bote, yo saisi téléphone nan même, yo bote, yo al mette They also took his phone. Aéroport et Antoine Simon qui gagne un petit garde à vue là-dedans. Ça passait devant yeux tout le monde. En pile l'autre monde qui a un téléphone YouTube a filmé, ça passait devant yeux tout le monde. Le moi vendant et qui est-ce qui vient paraître en dedans qui t'a suivi peut-être pas connaître c'est Assad Volsi. M'balé avec Assad et puis Assad Ali. Il fait 5 heures de temps en dedans garde à vue. Finalement et moi mandé pour faire me parler avec famille. Et ça ou t'as pas le fait. Le ba moi téléphone nan, moi relé moun sa yo, moi so di non que moi relé et gen là d'ailleurs moi texte moi parler avec eux. Et n'a parlé, je dis finalement parce que moi dis yo ça qui passe là, il est capable de venir au scandale et non pas besoin de scandale ça. Non seulement on n'a pas besoin de scandale ça pour aéroport là, nous pas besoin pour moi, nous pas besoin pour institution la police. He's trying to compromise with them, telling them, you know, he knows he has a lot of people behind him, and you guys don't need the heat. And obviously, he's a peaceful guy too. He does not surround his content around drama. Hey, let's take care of this, you know. And then by now, you have everyone else, I'm sure, maybe his wife definitely is afraid, friends, children, everybody is telling him, hey, just let it go and erase this video that they're making such a big deal about. Ça non plus. Malgré moi essayer de montrer ça, ils ne pas comprendre ça. Et finalement, nous jouons entendre que dit, il avait fait ces vidéos et puis moi-même, moi, aller. And at the end, to hear this trickery, they say, okay, if you erase this video, and I'm going to give you guys a scenario too that I experienced here in Haiti myself. If you erase this video, then we will let you go. Well, I'm sure everybody's telling him, hey, just erase the video. Will you just, you know, let the footages go? And he did exactly that. Vidéo effacé, il pas voyer moi dans commissariat au CAI. OK, moi d'accord, moi ouvrir téléphone nan, vidéo effacé pour m'aller et puis toute bagarre fini même vidéo ça n'a regardé là, m'pas t'a faire parce que m'pas t'a retourner sur dossier ça encore. He said he wouldn't have even spoke about it had everything been done with. They allow him to erase the footages. Everything would have been done. Even this upload, he would not have been doing. Pendant devant yo, on effacer vidéo mal nan corbeille là, on effacer vidéo tout. C'est bien dommage, c'est bien malheureux parce que vidéo ça t'a servi à technicien yo ou bien ARN ou bien baronnet instance qui a fait enquête pour ouais plus ou moins ça qui t'est passé là. And he shared he feels really terrible at the fact that this video had to be erased because it could have helped technicians, those who are involved in that line of work, to find out exactly what happened with the plane, what caused the plane crash. Parce que normalement, tu dois gagner une enquête qui fait. Because we know that whenever there is a plane crash, whether if it's minor or major, there is investigation afterwards. At least there is supposed to be. Et vidéo a effacé, la vidéo a fini effacé. Qu'on y a, policier a dit comme ça que faut que moi faire une lettre excuse pour m'aller. À ce moment-là, me dit monsieur, ce soit jamais
ça va fait. M'pas excuser tête moi pour yon bagay m'pas fait qui mal. That's right. M'pas fait un bagay qui mal pour m'excuser tête moi, m'pas incriminer tête moi pour yon bagay m'pas fait qui mal. That's right. Stand your ground. Moi montrer monsieur catégoriquement m'pas fait ça. Malgré il y a plusieurs mon amis monsieur qui était là qui vient qui dit ma bête mon cher ou besoin aller ou pas aller en prison etc. faut qu'on fait vidéo faire le bail la fini jamais. Mais tu prends 50 ans en prison, pas faire, pas incriminer tête moi pour yon bagay que moi connais moi dans droit pour me faire. And guys, he did exactly what he should have done. At the end, he was still taken to what we call a prison here in Haiti, all from a video, from videoing a plane crash, and an officer claiming that he was filming them exactly. Guys, if you are new here, don't forget to please hit the like button and please share. This made me question, what does the law in Haiti says about filming? And what rights do you really have in Haiti as a content creator, as someone that's going around filming and creating content about Haiti for the rest of the world? Today is about Abed. As I mentioned from the beginning, Abed have created so many great uploads when it comes to changing the narrative for Haitian people living in Haiti. He has created a team, and with this team, you cannot deny that they do a wonderful job when it comes to representing Haiti with their camera, with their footages. What does the law state? Est-ce que nous-mêmes en Haïti, nous connaissons droit nous? Ça nous capable faire, ça que nous pas capable faire. And knowing our rights, are those who in charge, are they going to make sure that people follow the law? Are they going to do their part? Haiti's constitution guarantees freedom of speech, freedom of expression, and freedom of the press. Why is it that an officer can suppress one's right to film? And you hear a lot of other people at the end. Now the officer changes what's going on, and he says, you erased that video. It was too easy for him now because the trouble he was causing, it subsided too quick. So he asked him to write a note of apology. And I'm telling you, for me, when I say I'm 100% behind it, not signing, what am I giving you an apology for? What had I done to apologize? What had he done for there to be an apology made to these officers? Do you not have a right to record in public? Document events, especially in public places in Haiti? Est-ce que nous-mêmes nous pas gen droit? Est-ce que nous quitté droit ça, c'est un droit que yo retiré dans main nous? Et c'est problème ça qui gagne dans le pays d'Haïti, qui mettait nous en dernier dans course, qui ça qui a passé avec reste le monde jodi. Peuple a gen en pile jeune moun qui la Jamaïque,
qui tout l'autre côté, qui changeait la vie famille avec social media. Avec un petit téléphone, ti moun changer la vie pâle, la vie famille, c'est tout ou en pile jeunesse a fait content, gen en pile talent qui gagne dans le pays d'Haïti. There is so much talent in Haiti que moi connais gen en pile dans jeunesse là qui pas qu'à aller l'école, qui pas jouer une chance. Si que yo te ka montrer talent yo avec reste le monde, yo ka travailler pour tête yo. Yo ka changer la vie famille yo ka mettre tête yo dans université parce que en nous bail vérité gen pile jeunesse dans l'autre pays et spécialement aux États-Unis qui a fait comme sur social media et puis yo même qui a fait comme l'argent passé le gaspillé. Pendant ce temps, si c'était une jeunesse en Haïti qui te ka fait comme ça, ou t'a poué que ti moun nan t'a investi et puis li t'a créé un bagay, li t'a fait un bagay qui pour aider. Social media grants the opportunity to make money, to change someone's life, to change your family's life, to change the complete course of their life because it grants you the opportunity to be able to make money. And that is something that is taken away from the Haitian people, especially the Haitian youth. Because as soon as someone sees a camera in Haiti, even officers are like that. But guys, let me ask you guys a question. Because in the States, officers even have body cameras. Pour nous-mêmes qui toujours derrière des sacs à passer le monde, ou regarder aux États-Unis, policiers ont gagné caméra sous yo directement qui pour suivre yo avec tout ça que yo a fait pour protéger tête pa yo, pour moun pas accuser yo, pour dire que yo fait ça yo pas fait, et pour deux, pour yo gagner un témoin les que yo dit mais ça te fait, mais ça que ou pas fait. Mais c'est avec tout respect, moi dis ça avec un policier qui est en Haïti. N'oubliez que c'est pour public là nous travail. Et là, moi dis ça, moi dis là tout respect, il y a un manque de respect pour peuple là qui sorti dans le département de la police. Moi j'ai une idée qui dit c'est parce que nous dépendons trop sous système international là. Parce que nous ne venons pas respecter peuple là. Parce que c'est peuple là qui paye nous. Policiers, c'est peuple là. Les nous paye impôts. Les nous paye tax. When we paying tax. When we're paying impôt. The yearly tax on our homes. That is how you get paid. There's a lack of respect from the police department for the community here in Haiti. That is where the distance come in at. That's where the mistrust come in at. Qui ça que ou même comme un policier a fait si ou moun a filmé qui dérangeait au comme ça en Haïti? Pendant ce temps, c'est un bon bagay pour vous. It should be a good thing for you. Parce que li montre, mais ça t'a fait, mais ça pas t'a fait. Ou pas t'a fait rien qui mal. You wasn't doing anything wrong. What is the problem with that? And where and you see there's a lot of people in Haiti
that will tell you that leave that alone. Just do it as they tell you. That is against our constitution. We are a democratic country in Haiti. Nous c'est un pays démocratie. C'est un pays li nan constitution nou que ou gen droit la presse. Ou gen droit pour exprimer si un bagay pas fait au plaisir. Même si que m'a parlé avec un policier directement et moi décide moi vle filmer, policier a supposé ban moi droit ça parce que li a fait travail li et puis moi a protéger tête moi. Ouais, life ça un life qui très important. Gen un pile lot content creator qui parlait de ça. Mais c'est un plus gros problème nous gagnons en Haïti. Et c'est ça qui fait que yo fermé porte l'école dans plusieurs zones pour que peuple n'a pas jamais gagné éducation pour même qui en Haïti qui a levé en Haïti pour toujours marcher avec une tête en bas parce que dès pour pas qu'on lit de pour pas un niveau d'éducation pour vraiment apprendre droit en dedans ou même qui connaît li déjà un problème mais li très important pour nous investir dans youth dans jeunesse dans pays nous qui a levé pour yo connaître droit yo parce que ça qui te kon passé longtemps li pas ka passer aujourd'hui encore. C'est pour Haïti avancer. Li pa ka avancer simplement un seul bord. Parce que téléphone que yo a vendu jodi, li c'est un téléphone que ou gen un Android, que ou gen un iPhone. Depuis c'est un touchscreen téléphone nié, li vini avec une caméra. Et nous tout gen même droit. Les que li non public ou pas qu'à entrer un côté privé si que côté a gen signe qui dit que ou pas qu'à filmer ça c'est pour respecter ça mais nous pas qu'à retirer tout droit peuple planète pour dire que même un côté public que ou pas qu'à filmer pour juste tant que un monde qui a fait un bel travail qui a représenté pays comme ça et met habit que les joignent nan men nous. Guys, that narrative needs to change. And so many of you guys in the diaspora community, make your voice heard for the Haitian people. Make your voice heard for content creators in Haiti. I myself have experience where being a content creator in Haiti can be very frustrating. Whenever you go to pull out your camera or a phone in a public place, even the people are trained to attack you directly because they do not understand the rights of the people. People are not taking the time to learn the rights that you have within your home privately and the rights for all of us as a whole under the Constitution in Haiti. People privatize everything in Haiti. And this plane crash that Mr. Abed, that he witnessed, those were footages that would have been great footages. Not only for content, but for there to be for it to be an analyst of what really happened, to be able to look at the video, the right people can see. And I'll give you guys an example to show you the difference. Ma montre nou un exemple. Because something similar just took place
Something similar just took place in the United States. Hold on a second. And it was, hold on a second. Let me share it. Night here with that horrific crash at LaGuardia Airport, the deadly collision on the runway, an Air Canada Express passenger jet slamming into a fire truck. That fire truck had been given the okay to cross the runway. Late today, ABC News obtaining this chilling video here showing the moment that passenger jet crashed into the truck on the runway, moments after touching down. And tonight, audio from the air traffic control tower suggesting a controller in those final seconds urgently tried to then get that truck to stop. He could be heard saying stop over and over again. The two pilots killed, a flight attendant reportedly still strapped into the jump seat, ejected onto the runway. More than 40 passengers rushed to the hospital. The two firefighters in that truck surviving, raced to the hospital too with broken bones. Tonight, the NTSB on the scene, preliminary data showing the plane was going up to 105 miles per hour just before impact. With the pilots dead and the flight attendant ejected from the plane, passengers turning to one another to help each other, describing the chaos and escaping down that wing. ABC's Gio Benitez leading us off tonight from LaGuardia Airport. Tonight, horrifying surveillance footage posted online shows the moment an Air Canada Express jet slammed into a fire truck as it crossed the runway at New York's LaGuardia Airport. The NTSB now on the scene, poring over the mangled wreckage. We see right here something similar happen. There's a plane crash, and that is how they're able to show the world the footages. We don't see officers being upset at the fact that someone pulled out a camera to film. C'est un bagay pour nous faire attention avec peuple haïtien. Là, nous voyons que genyen yon avion qui fait tomber. Gen moun ki mouri la dan. Et wap wè que c'est même footage sa yo que moun pran, que yo partage même avec journaliste. OK? Yo partage pour le monde wè qui sa te passé, pour genyen yon l'idée de qui sa qui passé. Pas un policier, d'ailleurs, un policier pas qu'à faire effacer rien sans que c'est pas un juge qui mandel. Problème dans nous en Haïti, nous pas connaît droit nous, et c'est ça qui fait que li facile pour nous toujours résister nous en bas toutes conditions. En bas n'importe ça qui passe nous toujours prêts pour nous dire on fait ça, on nous fait ça, on nous fait ça. Pendant ce temps, nous copier, ou connaissez ça qui est terrible. Rêve tout haïtien c'est pour nous vivre l'autre bord. That's every Haitian's dream is to travel to the United States. We can copy and want everything else from the United States. Nous ka copier et nous voulons tout l'autre bagay sorti aux États-Unis, accepter l'autre dans le pays. Nous va prendre ça, mais c'est vérité. We want it. The Haitian people copy everything from the United States, from the lifestyle, from the dress code, the music, everything but the structure and discipline. No, that's out of the question, because the same thing happened here in the United States, and I see officers there protecting the area like we all see, but we don't see people being attacked because we see the officers right there on nous policiers, c'est pas vrai? Sometimes I just want to, I don't know. I love my people, and I feel that a lack of knowledge is killing our people. We can copy the good things too from other nations. We don't simply have to copy the bad from other nations. When we watch the news, let's stop picking what we copy. Let's stop picking and choosing what we copy.
Let's stop just saying we can live right when we're only in America, because the objective is to learn and come and duplicate it within your country. Learn and duplicate it. See, in my area, that's one of the reasons why I have an issue with giving my strength and my capabilities elsewhere. Because one thing I was blessed with was the exposure in the United States. And I can and I will bless my community here in Haiti with it. Not the way I see other people are doing it, but the way I know it should be done. Peuple haïtien, pour nous ouvrir genoux avec reste le monde. Nous Abed, un policier, fait li effacer vidéo. Mais moi là m'a montré nous un exemple de même bagay qui passait aux États-Unis. M'pa wè un policier ap rele sous peuple là parce que a filmé. Moi pa wè un policier gagne problème avec moun qui a filmé. Y a demandé pour pas approcher près parce que là gagne une investigation qui pour vinn faite. C'est moun qui a fait pays. C'est un pays qui normal, un pays qui respecte peuple. Parce que nous parlons Haïti mal, mais c'est nous-mêmes Haïtiens qui causent que nous parlons Haïtien mal. C'est nous-mêmes qui refusons pour nous apprendre et pour nous quitter le pays, nous marcher. Nous pas simplement ça qui mal là pour nous apprendre. Parce que ça qui passe, c'est un bagage qui peut passer n'importe monde, qui peut passer moi-même, parce que moi dans même ligne travail. What happened can happen to me too. Because we are in the same line of work. And I am speaking about it because definitely, guys, it makes me wonder, what if this was me? What if this was me that this happened to? Would it be fair that it happened to me? And I'm sharing the link too, guys. If anyone would like to share, my sister Uni, how you doing? If you would like to come and stop by. We, the Haitian people, we need to focus on really teaching the people of Haiti their rights. I believe once people in Haiti know their rights, then we would know what to question. You would know how to speak to an officer the proper way. Officers in Haiti need to know and understand that they work for the people of Haiti. And I'm going to repeat that again. Not simply respect those who are rich and famous within the community. Not simply respect those who are in authority within the international community. That is why there is a distance in the relationship between police and the community in Haiti. Because the reality is, officers do not respect the rights of the average person in Haiti. Because they forget that it is the people of Haiti within that. See, there are some international assistance that should stop coming into Haiti to encourage us to start taking care of ourselves. That way we learn to mutually respect each other. Because you know what happens is, that is why these officers are so relaxed. That is why people don't know the rules, because a lot of people here are not understanding that we pay taxes too in Haiti. And it is our tax money that is paying officers, firefighters, public servants.
Mm-hmm. Hold on a second. Let me share the link again. Let me share it. Here it is, guys. Mm-hmm. We seem to solely want to respect the high and famous. And that's the truth. The average person in Haiti, it seems like you don't have no rights. Mm-hmm. And I really, I hope you guys share this. Mr. Abed, on behalf of my whole Life in Haiti family and myself, I'm so sorry that that happened to you. And I know that that will not discourage you from, the work that you continue to do on a daily, that you continue to inspire throughout the international community for Haiti. You inspire people you don't know, like myself as a content creator, and let that not be a discouragement for you. My message to the Haitian community is having a camera is not a crime. The crazy thing is, look at what we're putting so much energy into in Haiti. Simply someone having a camera. When you have so much that is happening in certain communities here in Haiti, but we exert all of that energy into someone with a camera. I don't know, maybe you guys know, but I've never seen someone with a camera. I mean, a camera itself causes damage. Filming in a public place. Mam di li an kreol. Paske wap filme avèk un kamera, sa pa un krim. E vreman, lò ap gade peyi nou, avèk tout problem ki gen nan peyi d'Haïti. Si nou te gon espas vreman nan prison, se pou moun kap filme ou al itilize espasan, nan pale verite. Ok? Sou gen un espas, un polisye ki ap travay an dan kominote a, paske ou telman bezwen espas, eske se avek ou moun ki ap filme simplement ou ap itilize? Jis paske ou moun ap filme nan publik, sa se pon krim. Et juste parce que ou c'est un policier dans le pays d'Haïti, ça pas bon droit pour de respecter moun. Ça pas bon droit pour faire ça ou vle. Pas oublier policier qui dans le pays que nous-mêmes nous c'est papa. Ou pas qu'à tout côté on seul frère. Ou c'est mari. Nous gen petite, nous gen mari, nous gen maman. Ou pas qu'à tout côté on seul frère. M'gen un bagay papa m toujours dit, li pas vivre mal avec moun. Parce que en pile frère, c'est pas ou même moun nan pral vivre mal avec directement, comment gen doit pas tomber sous ou directement, mais li tomber sous petit tout. Li tomber sous madame moun. Nous c'est moun tout. Et vraiment li c'est un bel bagay. C'est dans le pays d'Haïti, moi, ouais, policier, gen tellement mauvaise réputation comme ça. Parce que c'est une fierté, les une famille, les une maman, les un papa, gen un policier dans la famille. Les ou marié pour marier avec un policier.
C'est un bel bagay lié. Nous supposons représenter pays. Nous avons éducation pour nous représenter pays. Qu'il des bagailles nous fait, c'est parce que nous oublions tête nous avec uniforme. Mais policiers nous yo, c'est pour peuple haïtien nous travail, mes amis. Malgré gen pi fort peuple la ka malere, yo pa ka paye yo pa ka bo des série de bagailles, mais ou même tout ou c'est haïtien et m'poko jom wè petit, yon nan petit bourgeois yo bolaria comme ou policier. Pi fort nan nous qui nan policier nous sorti nan secteur qui a fait effort à tout en dans pays. Pas oublier ça, on nous apprend pour nous vivre plus bien avec une autre en dans pays nous, en dans communauté. On connaît un côté qui sensible. I am well aware that there are certain areas which is sensitive, that an officer can probably question if they want you to film there. On connaît un côté qui sensible. Ou ka questionner si vous voulez moun ap filmer là. Mais comme moi montré, même bagay la passe l'autre côté et c'est un plaisir pour yo recevoir footages non mais tout monde qui gagne. Policier au campé là, y a filmé yo, y a fait travail yo. Ça problème non. D'ailleurs, c'est comme ça pour un policier supposé joindre grade. C'est comme ça, un monde gain preuve que mes belles travail, mes héros qui en dans pays nous. Don't forget, guys, to please share the live and thank you guys so much for tuning in today. Let me go into the audience. Mercedes say, please like, share, and subscribe to this channel. Guys, if it is your first time tuned in to Life in Haiti, don't forget to please subscribe to the channel. I have shared the link with you guys. If you would like to come in and share, you can come in. I'm not sure. I hear you guys saying that the link is not working. I don't know what's happening there but with the link, okay? But Miss Claude Constant, bonsoir tout le monde. Bonsoir Miss Claude, comment yeah? Marie-Lou, Jen, hi, hello, how are you? Comment yeah? Haitian Warrior King says, no, it's not. But if someone says they don't want to be on camera, you also got to respect that. But you have the right to record. In this scenario with Abed, I don't think that Abed would film someone that's clearly telling him no. I've had many scenarios where I'm filming and someone asks not to be filmed. But you also cannot put you asked me not to film you, right? I turn this way while I'm filming and you turn the exact way where I'm filming. I go this way and you go the exact way that I am filming. And that's the scenario that you find a lot of times too in Haiti. Filming is not a crime. No, it is not. Don't forget, guys, to share the live with family and friends. 33 watching and only 6 likes, guys. Don't forget to please hit the like button. Please share. And subscribe to this channel if it is your first time tuned in.
Is this plane crash in Lake Eyes? I saw a picture of that plane. Yes, it is. It was in Lake Eyes, I believe about maybe 9 or 10 days ago, guys. Yes, it was in Lake Eyes, the south of Haiti. Let's get the likes up from the gangster bankster to support the channel. They are free, guys. They are free. The likes are free. The officer thought he was being filmed. Hello, how are you, my sister? Come on, yeah. Hi, sis. How's it going? Bien. It is going well. Thank you for joining me. And when I tell you, I was so upset about what happened to Abed. I could not believe that people, I see why people were telling him, let it go, let it go. But isn't that a violation of someone's rights? That is an absolute violation. C'est manquer respect, yo manquer formé pour yo capable connaître malgré ces policiers ou supposé connaître droit l'autre monde, droit citizen, spécialement monde qui a payé. Parce que si nous pas payer taxe, nous pas yo pas capable fonctionner. Bien que l'État en Haïti pas fonctionner même avec l'État tout l'autre côté, est-ce que vous comprenez ça? Donc moi-même moi nouvelle là pas jamais que c'est Abed ça arrivé parce que son monde qui toujours a promoter tout ça qui est bon pour Haïti. Terre, jardin, encourager tout le monde qui fait choix pour yo travail dans le pays, pour yo capable comme si expliquer idée de jardin, comment pour construire, comment pour faire élevage bête, ou comprendre tout bon bagage, là au contraire la encourager nous-mêmes qui de pays pour nous capable vivre dans le pays nous commencer et chercher terre, rebâtir, faire vie nous. Donc pour une police décider parce que li gon caméra dans mail pour le capable faire alors prend un record de ça qui a passé parce que normalement avion mal atterri et le avion depuis en l'air qui a bataille pour le capable atterrir. Donc si on monde a essayé faire un travail comme ça pour aider ou t'as supposé pas dire pas ta commander le vidéo yo t'ai commandé parce que si on besoin faire une recherche vraiment vrai de ça qui a passé sous besoin vidéo pour capable et pour FAA comprendre et compagnie aviation yo pour yo capable faire tout ça yo besoin faire pour yo capable joindre cause qui fait avion turbulé comme ça pour le atterrir dans l'état l'atterrir et tandis que t'es gen un pilote monde là qui ouais avion ta bataille pour le te descendre donc on y a là l'heure finalement descendre monde qui était là c'est pas ta bête seulement qui était là qui t'a fait vidéo t'es gen l'autre monde tout qui t'a fait vidéo mais même si c'est policier ou non poste n'importe monde qui a filmé des pour pas rien qui mal que ou a fait pour qu'ils soient obligés à fouquer l'autre là pour nous racher bouton dans chemise li pour nous ka faire moun et sentir que travail la faire pas bon. Li pas bon comme ça. Li pas bon parce que haïtien supposé connaît là où yon police ça pas veut dire ou gen plus droit passer citoyen yo. Ou signer pour faire un travail. Travail là c'est protéger et servir. Protéger et servir. Kounye là dans situation Abed là, comment protéger là? Et comment servir? Comment servir? Faut moun yo, les fini encore, l'autre bagay m'a dit seulement, the other thing I want to say is that the Haitian people need to develop what you call bond. Et comment on dit ça encore? Pour yo capable solidariser avec l'autre. Parce que tout le monde ça yo pas te ka là sous place là, et puis qu'on y a là yo ouais que li pas fait rien qui mal. Et puis malgré ça, yo quitté y arrêté. Non.
Non, ça va supposer fait parce que nous là nous ouais c'est une vidéo seulement t'a fait, li pas t'a fait rien qui illégal, li pas fait rien qui mal. Normalement tout le monde est supposé commencer fond chaîne pour dire police là pas arrêter monsieur là. Jusqu'à ce que nous quitter yo gen. T'emmène dans petit poste et puis dans petit poste qu'on est là pour nous yo forcer pour l'effacer vidéo. Là dit le pas effacer vidéo, c'est moun yo qui était là qui dit comme ça oui, li mettre d'accord pour l'effacer vidéo parce que li pas pour pas aller en prison. Donc, li vin d'accord pour l'effacer vidéo et puis qu'on y dit qu'on ça faut l'écrire une lettre d'excuse. Qui lettre d'excuse? What letter of apology? Now, yeah, what letter of apology? Because ou même qui police là, c'est ou qui manque des gars. Vous comprenez, c'est dommage pas un bon justice système en Haïti. Mais malgré pas un bon justice système en Haïti, m'a dit Abed. Moi-même, comme yon nan fervent monde qui garde depuis c'est chaud que ou vini ensemble avec lui. Fais un rapport quand même dans la justice contre policiers ça, deux policiers ça yo, qui te viennent et comme si pour y a maltraité ou comme si son bagage qui mal ou fait, fait un rapport parce que ça yo fait li pas bon et pas gagner là-dedans que monde ka serve avec comme un bon exemple. Ça c'est maltraitement. Depuis n'importe jour regarder les maltraitement. Donc haïtien c'est pour nous développer ça y aurait les colonnes vertébrales pour nous connaître le yon moun non situation pour nous bay moun non support. Moun n'a pas obligé ba nous 1000 gouttes pour nous ba support parce que nous te fait pour président Jovenel Moïse. Excusez-moi si me venir avec ça parce que nous pas ta ka dire c'est nous prend 1000 gouttes dans même moun et puis nous livrer président. Nous livrer. Donc l'autre bagaille qui nan bagay qui passé qui montrait que avion pardon là avion qui était venu et qui t'a fait commerce vraiment vrai avion semblait son avion qui venu dans fouille pour le faire gargote ou bien reporter quelques bagaille illégal parce que pas gen personne monde pas gen monde qui était campé dans la rue qui était ouais gen ken passager qui t'a descend avion. Donc ça gen doit expliquer pour qui ça policier li extrêmement upset, li fâché parce que il te paraît dans vidéo. Et puis tout pas gain preuve que il te paraît dans vidéo parce que si on monde ou son citoyen ou râler téléphone ou donner la peine et il pas travail pour gouvernement, la travail pour promouvoir pays d'Haïti, donc pas gain aucune raison pour que il te recevra traitement ça. Donc vraiment avec ce mieux haïtien pareil moi c'est pour nous apprendre mes pays nous. Même genre avec Abed et là nous ouais on monde remet payer tout c'est pour nous capable supporter moun c'est pour nous connaître pour nous bailler moun backup bailler moun support que le besoin pour que le travail là continue fait mais Abed on behalf of a comité 100% diaspora et life in Haiti mabdo on comme si on regrette que ça arrive ou parce que travail va faire ou promoter tout bon bagage qui en Haïti mais pas quitter ça décourager nous dehors 100%. Marie Petit Homme dit Marie pas gen moun qui gen droit pour venir filmer moun si yo pas vle. Blanc ça yo penser Haïti c'est pays maman yo ak papa yo. Bon m'di un bagay chéri. Chéri nous tout en bas drapeau nous, OK? Semble mon petit jalousie parce que langue nan lou. Ou après les mon blanc mais chéri 100% haïtien. De ou même qui en Haïti m'kadou je travaille plus que ou pour Haïti que ou même. Attendez? Nous aimons cacher des bagages pour nous bailler parole. Si ou moun dit que yo pas vle yo filmer yo, pas gen un content creator qui pral gâter audience li, qui pral gâter statut pour moun qui dit pas filmer et puis pour al filmer. Pas oublier moi-même qui un content creator c'est les m'attendé Abed moi comprendre que c'est pas une vidéo li fait une seule fois non s'il te campé un côté li commencer à filmer et puis li montre dans machine et puis la conduit toujours ça a plusieurs parties oui si comme un policier ou tenant une partie pour qui raison pour effacer tout c'est parce que cervelle peuple là gen pile moun cervelle yo maré et comme on dit comme yon bagay qui positif c'est avec social media gen pile talent jeunesse la gen
yo tap changé la vie yo tap changé la vie famille yo tap joindre une chance pour payer l'école pour pas simplement yo même mais même capable aider frères et sœurs à l'aisement si yo te joindre une chance. Haïtien veut copier tout bagay mais yo pas veut copier ça qui bon. Ça qui bon. OK? Ça pas ouais rien de slogan pour mon ap vinn di blanc ça yo vle faire ça. Son sens de jalousie lié. Et c'est un problème qui a détruit pays nous. Kounya wap di Abed son blanc lié. Chéri non, li c'est un haïtien et li montre ça. Et m'kwe Abed parle anglais, m'poko jom tande Abed monte à parler anglais, a fait style sous haïtien. Li parle créole ou comprendre ni, ça veut dire que c'est un système nous gagne pour nous retirer la caille nous. Pour nous apprendre, pour nous applaudir, yon ak l'autre que pour ouais moun nan comme yon étranger en dans pays. Et même les que te ou étranger, m'a dit un bagay, de pour étranger reme pays d'Haïti, moi reme yo. On va venir pour faire mal, nous remons. On va venir pour faire mal. Bienvenue. Bienvenue. OK? Parce que gardez yon qui a fait bien, gade John ou recevoir. Et tandis que si c'est ton blanc, on américain, parce que le n'a fait connexion avec bagay yo, histoire yo, gens yo fait. Et le blanc du kon sa li mette, quand li te gagné 2-3 moun yo te mette yo rele moun yo gang et puis yo mette mandat derrière yo mette mandat derrière yo. Journaliste américain rentre à faire interview à moun yo. Mais si c'est un haïtien pareil nous qui rentre, nous gen problème avec ça. Nous gen tant courir di moun nan c'est gang lié. Et tandis que journaliste américain, il pas gen droit tout parce que c'est nous même qui mettez mandat derrière moun nan. Nous pas gen droit pour nous rentrer pour nous chita, nous faire interview avec lui pendant ce temps, nous même haïtiens qui pas gen conséquences nous a bay moun haïtien pareil nous qui journalistes qui voulaient al chita faire interview avec moun nan. Tout bagay ça li pas bon. Si c'est ton blanc qui était sous place là qui t'a vidéotape, qui t'a fait record là, yo t'a comprendre, yo pas même dire rien même. Police pas t'a besoin approcher pour yo dire que ça mette caméra à terre. Donc, tout bagay ça, c'est un sens côté que nous sentons tellement inférieurs, nous d'accord pour traiter nous n'importe comment. Et non, 21e siècle, ça pas supposé jamais fait. Il pas supposé jamais fait. Parce que c'est un YouTuber, journaliste YouTuber, il a droit pour faire vidéo parce que le te ouais, et comment avion te gen problème depuis au commencement. Et police là, pas gen droit. Pas gen droit pour te faire effacer le fini malgré ça toujours pour le faire pour en prison d'elle. Injustice. Ou dit ça, you mentioned it. Moi connais clair si c'était un journaliste blanc qui rivait, ça pas t'a jamais fait. Ça pas t'a jamais fait. C'est parce que en Haïti nous pas respecter yon ak l'autre. Nous dans tête nous et blanc qui met nous. Regarde nous toujours apprendre c'est blanc c'est blanc qui met nous. Parce que n'importe côté blanc paraît nous tout prêt pour nous marcher tête en bas. Sans nous pas connaître objectif blanc, sans nous pas connaître rien de blanc, nous même nous connaissons bagay de Abed. N'importe blanc yo ka prendre n'importe en bas n'importe highway, Skid Row, Los Angeles. Depuis yo met ton vieux costume sous l'entrée en Haïti là entrer n'importe côté, nous pas même connaître est-ce qu'elles sont blancs. Li fait nous salvler. C'est ça qui fait un paquet qui rentre tout qui vient faire contenter yo nan abuser tout ti moun orphelinat yo sous nom que yo vinn faire charité. Yo vinn créer orphelinat. Et pas tout, non, c'est pas tout, mais gagné qui fait gros crime. Gros crime. Mais parce que c'est blanc, yo fait même bouche, yo pas dire rien.
depuis c'est un foreigner, mais il pas un problème. Mais c'est parce que nous gagnons un bagage qui en face nous dans la communauté, nous pas aimer, ouais, you n'a avancer. Yeah. Ou ka faire content tête pour oui. Ou ka filmer et ou partager sur YouTube, sur n'importe quoi tu veux tout, oui. Ou pas besoin de faire jalousie non peuple là. Ça c'est un autre droit pour nous dégager nous pour faire leader nous yo mettez nous sur Google pour chaque haïtien qui doit pour yo faire même bagage. Même mesdames yo ti moun yo l'Afrique sur social media. Right. Et dans pays yo fait sans problème. Et puis, son bagage qui est encouragé, l'autre côté, il est encouragé parce que plusieurs fois dans les États-Unis, un avion en détresse, la viré, la fait une série de mouvements. Moun qui en bas, yo à terre, yo ouais ça. Yo regarde les caméras, yo filmé. Après ça, Chanel télévision, yo les Chanel télévision pour yo bay rapport qui ça yo te ouais. Et même pour prévoir que yo buy footage caméra que yo te TP, hein? Oui, pour yo ka servir avec pour yo montrer comment que turbulence santé passé pour le arriver dans point le vous comprenez? Moun yo besoin éduquer mode police ça yo. Parce que moi même pas connais Haïti son pays comme si normalement gens que y a mené peuple là que tout le monde qui chef c'est eux même qui gagne pouvoir et pourtant c'est pas vrai. Ou nan droit ou moi nan droit comme un citizen ou même nan droit comme un police et job ou quand vous m'avez dit encore c'est protéger et servir parce que monsieur a pas fait Abed pas fait rien là pour te bal traitement contre balia les fin encore pour demander pour le faire lettre d'excuse qui lettre d'excuse attention à chercher donc c'est pas droit il pas droit du tout ça le faire. Please answer this question. Did the content creator ever find out why he couldn't film? And please answer it in English so that our English people can answer. Yes, when I listened to his video, because he came out to tell us, his audience, what happened and why they treat him the way they treated him. The police said that because he was in the video, because he suspected that Abed, got him in his footage. So you're working, you're performing a job, So yes, you are part of the people that are actually on the scene. So yes, even if you were to show up, you can ask him to not show your face. But you cannot, you don't have no right to make him delete the video just because, if he didn't want to go to jail. Then you turn around and say, after he, the people that were there assisting, saying that, pressured him to delete it, he deleted the video. Then you tell him he has to write a letter of apology. Oh, hell no. No. He does not have to write a letter of apology because he absolutely did nothing wrong. So that's the reason the police wanted him to delete the video, because he feels like he was filming him while he's filming the scene, which he has the right to do so, But my thing is, why is it a problem for an officer to be filmed? Because, see, we're looking at it, Haiti have very similar laws to the United States. No littering is a law in Haiti. Officers are not allowed to abuse or misuse their authority. That is a law as well in Haiti. The officers are there to serve and protect the public. That is a law in Haiti. Our Constitution gives us the right to freedom of speech, freedom of press. That is a right in Haiti. I just showed an example, my sister, where there was a plane crash in the United States. They're filming officers standing there. Right. It was not a problem. No.
my thing is, why is it that we can learn everything from the United States but the right thing? Amen. Yeah, why? Why is it that we Why can copy the right imitate things? everything Imitate the from the good United stuff. States but the right thing? These footages, even for you as an officer that is working to serve and protect your community, why at an instant did you relate the plane crash to something negative? What was there to hide? What if people were hurt within that plane? Maybe just seeing those footages for someone that lost a family member, a husband, that could have brought them some type of relief to be able to see in that last minute what their family members felt, what they went through, what was the last minute like. But you see, our people do not think positively about things. We turn everything and we equate it to something that is negative. We equate it to something that's negative. When in reality, the footages, it could have been positive footages. Journalists could have used these. News stations could have gotten a hold of these footages. When someone is filming, everyone can hear you say, please do not show my face. You can be edited out. As a content creator, if you say do not show my face, and I'm putting out the content without editing out your face, the whole world will know that it is done without your consent. Correct. And you have a right. You can even get that video removed because you were filmed without your permission. Ça que peuple a besoin konnen, parce que en pile moun ap di, si m'dou pa filmem, m'gen droit ça, oui ou gen droit. Et là où moun ap filmé, gen toute qualité travail ou pral faire sous vidéo a. Ou pral edit, gen parti ou ka coupe, gen parti ou pa utiliser, gen parti ou ap kembe. Si mwen la gel sans pa travail li, exemple, si Abed te la gel sans pa travail li, le monde attendait ou demandait pour pas filmer pour pas montrer et depuis ou dit ça ou gen droit ou quand même faire vidéo ça descend ou après gen pile fois les nous al faire une vidéo à un monde les nous a filmer nous demander moun nan est-ce que li pas un problème si moi filmer. Est-ce que vous comprenez? C'est pour faire sûr que moun à l'aise avec ça qu'a fait là, li pas de problème avec caméra. Ça j'ai l'impression li passer pour n'importe policier. Si que ou dit ou pas vle moun filmer ou pas besoin river dans état côté ou retirer moun nan et puis pour moun nan passer toute douleur ça parce que mon attendait ou exprimer que ou pas vle pour moun nan filmer. Mercedes says they are discussing how, Miss Claude says, Mercedes, they are discussing how unjust this was and how the police would not have probably approached a foreigner filming. And that is very true. Had it been a foreigner, it would not have went that way. Would you like to share anything else, my sister? Miss Elizabeth say, the problem in Haiti, you don't have human right or a true court system. We don't have it. But what I don't like is for us to continue on what we don't have, my sister. Because we are supposed to have it. We need to start holding people accountable and stop making excuses for people in Haiti. Many of these high-ranking people in Haiti are intelligent people. They are very educated people, smarter than the average person, okay? But we make excuses for them and to say, oh, well, this and that. No,
hold people accountable. They took an oath to the people of Haiti. Many of them, they travel. They take some of them even out of Haiti for training and for certain type of exposure. They know morally what's right and what's wrong. We Exactly. got to stop making excuses. You know, morally, when you approach someone, my sister, if I'm having a conversation with you, and just because I don't like your response, it does not give me the right to put my hands on you, to tear your clothes up. And that is a part of their training. Yeah. And treat you like a criminal, you know? No. They But I want to add to this. That's the reason why I mentioned earlier for Abed to go and file a complaint against the two officers that mistreated him, because he absolutely did nothing wrong. C'est peut-être ça me dit avant pendant m'ta parlé pour Abed pour la faire un rapport pour le faire connaître comment deux policiers ont maltraité pendant que le pas fait rien qui passe ça. Que nous gagnons un justice système, que nous pas gagnons, c'est pour la déposer un rapport. Pour la déposer un rapport. Parce que nous pas d'accord les moun yo pas nous maltraitement, nous dit pas gagne la justice, pas gagne human right, passer si passer l'autre bord. Non, m'a fait étape pour me faire. Si en cas que tu as gagné tout, oui, tu as fait et puis il y a un document que moun nan te fait traitement ça, il pas bon comme ça. Merci, ma sister. Thank you so much, my sister, for stopping by with me. You have a blessed night, a blessed evening. Thank you. And then all of the fans of Life in Haiti, remember, we love you a lot. And then subscribe and share. And keep Marie encouraged doing what she's doing. You're doing an amazing job, my sister. Thank you, sis. Love. Yeah. Bye. Bye. Yes, guys, these shows are intended to bring awareness. It could happen to any one of us. Let me give a shout out to Sherry Hill. Thank you so much for the $4.99 super chat. Thank you so much for supporting the channel tonight. Thank you so much. I've had an experience myself. That is why when I heard what happened to Abed, I could not believe it. But I remember about a year ago, guys, when we were heading up to do our project to feed 700 displaced people in the Kinskoff area. That was a very difficult experience that my team and I had experienced. On the way up, we were pulled over by some guys that call themselves like security within the community. And I am not sure what was going on with these guys. And for me to create a pretty good upload, you know, I'm trying to get footages. We're in the car just filming the road. And as we hit a curve, who's right there? These guys with batons, machetes. I mean, I don't even know if there's guns. I have to be honest, I don't remember seeing guns. But they had machetes and everything else, right? Rocks. Kind of scared me to death, right? And we pull over at an instant because they're in the middle of the road. And at an instant, the first thing that they zoom into is the fact that we are filming. And guys, one of the guys accused us of filming him directly. When I say that is one of the most uncomfortable situations you can be in. One of the most uncomfortable situations. I tried to reassure the guy that we were not just filming him.
I had no idea that we were going to run into them directly on the road. We were simply filming the road heading up to Kanskoff. By the time I knew it, him and his buddies were trying to open the door. That time it's myself, our English teacher, and our computer literacy teacher, Mr. Marvin. And I locked my door. I refused to allow them to open the door. Now you have about 2 or 3 of them that's amped up by one, sharpening their machete. You can tell that they had already done something there because it was like a burning bush, and they were just thirsty to put someone else there. All because I was filming the road. One of the worst experiences you can have in life as a content creator. The scenario just continued to get out of control. They were screaming. I tried to put the window down a little bit. Of course, you always have a good guy in between trying to say, just appease these guys. It got so bad. They were hitting the car, and you guys know how some Haitians, when they are out of control, it is over the top. I felt fear. I saw death. And that day, I was very disappointed within my community. I had never had an experience like that just from filming. There was one in between them, because by then I think tears came out of my eyes trying to explain. And then my coworkers are trying to explain the same thing. And I'm telling them that I am a YouTuber. He wanted to see the proof. So I go into my YouTube studio showing them who I am, played a video to show them, hey, I am a content creator. He kind of understood just a little bit, but the rest of them did not. They asked that I give them my phone, my private phone, and for them to erase footages. You see what was a sad thing? They not only removed the simple 30-second footage that showed them, they went into my phone and violated my privacy and erased all footages that we had taken while we were on the road. Only in Haiti. There are things that you experience in Haiti, only in Haiti. I didn't come on front of the screen and share it with you guys because at that time I would have been very emotional. When I noticed, by then I look up at Miss Voldy, she's distraught. She's crying too. Mr. Marvin, he's the man trying to keep it balanced. He has me to hand the phone. And when I hand over my phone, they erase all kind of stuff out of my phone. And they holding my phone, so I'm asking for my phone back. One of them that's sharpening his machete, swearing that he's gonna put me in a burning bush. You know what's hurtful about that is a person see you, they don't know your name. And to see how every day I get out of bed to work hard for my community. And I can guarantee you this guy just got a position to probably make him a few dollars. He can care less about the community. Voler, pi fò nan yo. Yo pa vreman sensible pou peyi. And this is the guy treating us that way. He screamed right when I'm about to get my phone back that, no,
They needed to go into the area where the delete files are and permanently delete the footages in my phone. I've had experience. I've tasted what that goodness is like. And even after that, they still was not happy. I don't know if Ms. Vodi is tuned in with us tonight. Our English teacher, she speaks very good English. They still were not happy. They continued. By then, I couldn't even understand what they were trying to say to me. But that day, I can tell you what saved us, because life in Haiti is legal, and I have my badge in my car. Just so happened, I wasn't even in my car, but I had my badge from the ministers, and I'm showing them my badge, and they could care less about that because they on their own mission. That day, God saved us through an officer. And we caused so much traffic. And by then, officers started walking up to figure what was happening. And when an officer arrived, he just simply looked inside of the car and saw me. And he asked, Madame Sakapase. And I told him back on in Monday, yo, I don't even know. I just know I'm about to die or something. Ask them. And as soon as the officer heard it, he told them that they were way out of line and that they had no rights to touch anything personal of mine, and that they are there to protect, but they are not there to violate anyone's rights. So God bring angels in a different way, because Abed's situation was from some knuckleheads, probably from the same line of folks as them. That's with a uniform, right? But had it not been for that officer that day, I don't know what would have happened. I shared a story with you guys about a young man that was returned to Haiti. He doesn't speak, well, we speak Creole, but when we're speaking Creole, instantly they could tell that there is an accent. Pretty much you could tell when a Haitian person is speaking English, right, that fairly went to the United States, they have an accent. So many of us who were raised in the United States speak English well. When we learn Creole, the Creole is kind of choppy in the ears of our people. These same guys, this young man came into contact with. And until today, his family is still searching for him. We, the Haitian people, have to do better. I hear all the time how the international community, how foreigners, how this, how that. But there's a lot of things that start right here at home. And we have to be conscious of those things. I've never had a foreigner to directly violate my rights in Haiti. Matter of fact, most foreigners I've came in contact with, I've been able to sit at the table and have a clean human conversation with. I've been able to have a good convo with them and vibe. Most of my bad experience have been from another Haitian looking like myself. We have to understand that the Constitution gives equal rights to every Haitian citizen, not just those who are wealthy, not just those who have a certain color, not just those who are in certain position,
But every Haitian person, there's an equal rights that belongs to every single one of us. Whatever our position is, let's learn to respect each other within our community. As an officer, learn the rights of others before you violate them. Because for Haiti to get to where it needs to be, there's absolutely no way for the relationship between officials to continue to go this far. At some point, we have to start bridging that gap between us and know that we represent Haiti. We are the ones who can change Haiti. No one else can come in and do that for us. No one else is going to come in and do that for us. People in Haiti, learn your rights. Learn your rights. For those who are in the diaspora community, guys, make that sacrifice this coming year to help a child, even a child that's in your family. We may not be able to make that change right here, right now, with a lot of people, maybe like my age. But I believe with the up and coming generation, we can make a difference. We can expose them to something different. We can start teaching them something different. That is the number one way our community is suppressed. It is through education. You know, many people within our community, even what's abnormal, they've been trained to normalize it. And the only way for us to do that, to change that, is by education. Let's raise a youth, a strong youth. Raise them with love, with compassion. We can and we will. It's not an easy task, but it can be done. Even officers within the community need to understand their role in the community and respect the community. I want to thank you guys so much. Thank you, Uni, for stopping by with me tonight. Continue to make your voice heard for the people of Haiti, for the country of Haiti. Do not give up hope on Haiti, guys. We are the only ones who can do it. Haiti's history. Do it for the history. Do it for who our ancestors were that changed the narrative for people of color, period. Let's continue, guys, to promote positive things in Haiti. And all of the guys that work with Abed, you guys keep going. That Haitian lens, Toussaint, Boukman, Haitian friends. We may not all be in contact all the time. We may not talk all the time. But believe me, you guys inspire me. I am watching. I am attentive. And I see that with the work that you guys have collaborated to do, you are making a difference. People are pushed to come into Haiti. People are encouraged to come and visit some of the beautiful places. That airport that's opened in Lake Eyes, you guys are bringing a lot of the people there. Keep up the good work. Thank you guys so much for tuning in. Don't forget, guys, to like, share, and definitely subscribe to this channel. Thank you all so much. You guys be kind to one another. Tell somebody you love them.
and have a blessed Sunday evening.